Hi, good morning. Ningomunga the grade 10 chapter number 1 imaginary and complex numbers start code the first lecture day. Once upon a time, uh, kalau munga da su wuli the square root of minus 1 munga which no real solution wali chip real numbers ki mung sara square root of minus 1 nishtari. For example, that type question barali ki x square plus 1 equals 0. That time question barali mungba da switch ko right side the no sign को change sign बदलते change शी -1 munga walu to find x kun square root from chihuahuas both sides and the dina baad ba munga wel chi the cancel show x equals square root of -1 munga wel chi the mung sara no real solution de matlab solution nashta de solution wali nashta zaka chi pa aga waqti complex number no invent shawi munga wel chi no real solution دارنګه د هغې نه بعد ایمیجنري نمبرز انوینټ شو نو بیا به د هغې نه بعد موږ دا قسمه کوېسچنې سالو کولی شول نن به موږ ټول دا قسمه کوېسچنې سالو کوو او دې ته به موږ یو سپیسیفیک نوم ورکړی چې هغه دی آیوټا I is equal square root of -1 دا به موږ یاد ساتو چې همیشه I چې کوم دی دا square root of -1 دی او I square چې کله موږ I چې کوم دی square root of -1 دی دې له موږ نوم ورکړی و سکویر مطلب انوینټ شوی چې x will be here equals plus minus I is equal to square root of -1 دا به موږ یاد ساتو چې موږ دلته سکویر اوس واخلو بوت سایډ ته I square -1 square root of -1 whole square square root په کینسل شي square سره نو I square چې کوم دی دا به موږ سره راشي -1 په دې لیکچرز کې د کمپلیکس نمبر په لیکچرز کې دا زموږ ډیر لازمي پوینټ دی چې I square -1 دې ته موږ ګورو او موږ ټول کوېسچن سالو کوو څنګه چې تاسو ته مو ویل چې ریل نمبر چې کوم دی نیگیټیو نمبر سکویر روټ امپاسبل و موږ سره نه و نو د هغې نه بعد ایمیجنري نمبر انوینټډ شو او چې انوینټ شو نو د هغې یو سپیسیفیک نوم ورکړ چې هغه I equals square root of -1 او دې له ورکړ چې دا ایمیجنري یونټ دی ایمیجنري یونټ ایوټا د دې نیم دی خو موږ سمپل I باندې ډینوټ کوو دا تاسو ته مو ویل چې I power 1 is equal I which is square root of -1 موږ پروف کړه چې I square is equal -1 I cube څنګه minus I دی دا تاسو ته زه اول ایکسپلین کوم د هغې نه بعد تاسو ته زه شارټ کټ میتھډ ښیم چې هغې کې به څنګه موږ دا قسمه کوېسچن سالو کوو په کوېسچن کې دی چې I cube دا د -1 څنګه برابر نو همیشه تاسو ته چې مو ویل تاسو به دا یاد ساتئ چې موږ سره هر قسمه I power 23 24 چې هر قسمه راشي نو تاسو به کنورټ کوئ I square ته I square which is equals to -1 دا به تاسو یاد ساتئ I cube په دې ځای لیکلی شم چې it is I square times I بیا چې سیم دی I که موږ ایډ کړو نو بیا اګین موږ له راکوي I power 3 I square د څه برابر دی I square برابر دی د -1 so د I square په دې لیکلی شم چې -1 times I
So minus 1 times I is equals to minus I. So daga I cube is equal to minus 1. Da बताओ practice कवाई da रंगी बताओ उसका tool भी या आसानी. For example, the next example मंग बताओ उसका देखो I power 22. زمونږ کار 22 سره د ایون نمبر دی زه مطلب د I power 22 په ځای داسې لیکلی شم چې I square کم نمبر زه 2 سره ملټیپلای کوم چې 22 راکړي 11 دی 2 times 11 نو زه به 11 بار ولیکم اپ اگین موږ له دا نمبر راکړي 2 times 11 22 I square د څه برابر دی د I square چې برابر دی تاسو ته موږ ویل چې دا د -1 برابر دی -1 او پاور چې موږ سره کوم دی دا 11 دی هر کله چې د ماینس سی په بیس کې او پاور یې اډ نمبر راشي نو ډاون نمبر چې کوم دی دا به ماینس نو موږ سره ډایرکټ آنسر چې کوم دی دا -1 راځي دا رنګ تاسو ټول کوېسچن په دې طریقه سال کولی شئ خو زه به تاسو ته شارټ کټ میتھډ هم ښیم په دې ویډیو کې I power 4 equals 1 دغه رنګ تاسو شارټکټ میتھډ صرف شارټکټ میتھډ ډیر آسان دی هر کله چې د I پاور تاسو واخلئ او همیشه د پاره به په 4 ډیوایډ کوئ ایکسپوننٹ په 4 ډیوایډ کوئ که چېرته ریمایندر 0 رالی مطلب نو ریمایندر نو ستا آنسر به 1 که ریمایندر 1 رالی ستا آنسر I که ریمایندر 2 رالی ستا آنسر به -1 remainder 3 راځي ستا آنسر به -I examples به وکړو find I power 23 دلته موږ سره چې کوم پاور دی دا 23 دی 23 divide by 4 just do simple division 23 divided by 4 the answer is 4 times 520 so the remainder is 3 remainder موږ سره رالی دلته 3 رالی نو هر کله چې ریمایندر 3 راشي دا رول به تاسو یاد ساتئ چې ریمایندر 3 راشي نو آنسر به موږ سره -I نو ته ډایرکټ لیکلی شي چې ریمایندر 3 رالی نو آنسر -I دی I power 2006 the answer is -1 the answer is only -1 the again تاسو ته مو ویل چې power 2006 divided by 4 so remainder چې کوم دی هغه موږ سره 2 راځي وګورئ remainder 2 کله راشي نو ستا آنسر به موږ سره -1 په نیکسٹ کوېسچن کې چې کوم دی 37 دی 37 چې کله موږ ډیوایډ کو په 4 باندې 4 times 9 36 آنسر موږ سره 1 راځي نو همیشه د پاره آنسر چې 1 راشي نو تاسو آنسر به یې ریمایندر چې 1 راشي آنسر به I دا رول به تاسو یاد ساتئ دغه رنګ تاسو ټول کوېسچن په دې طریقه سالو کولی شئ 828 divided by 4 the remainder چې موږ سره کوم دی هغه 0 راځي نو چې هر کله ریمایندر 0 راشي نو تاسو آنسر به 1 دا شارټکټ کې به تاسو ته ایکسپلین کوم نیچرل نمبر د سمالست سیټ دی هغه چې د 1 نه سٹارټ کیږي دا رنګ بیا هول نمبر دی هول نمبر کې صرف 1 0 موږ سره زیات شي نو whole number the natural number na greater شي ځکه چې دې کې 1 0 دی integers کې all negative numbers and positive numbers rational numbers ټول هغه نمبر چې کوم integers دي whole numbers دي natural دي ټول ته rational وایي او هر هغه نمبر چې هغه ته fractions فارم کې ولیکي decimal فارم کې او perfect square چې کومي for example square root of 4 square root of 9 square root of 16 and so on these numbers become the total rational numbers irrational numbers pi and irrational numbers are for example square root of 2 چې هغه مطلب نه square root of 2 چې کوم دی نه دا perfect square دی square root of 3 دا شان چې کوم دی
دې ټول ته irrational numbers وایي. او as a whole د دې نه بعد څنګه چې تاسو ته ما اول اگزامپل وکړ چې سکویر روټ ماینس 1 آنسر راغلی، هغې نه بعد موږ ویل چې نو ریل سلیوشن. ولې؟ ځکه چې سکویر روټ ماینس 1 په ریل نمبرز کې نه دی. د دې نه بعد کمپلیکس نمبر انوینټ شو او د هغې نه بعد موږ هغې له نوم ورکړ آی، سکویر روټ اف ماینس 1 آی. سو د ګریټیسټ سیټ چې موږ سره کوم دی هغه کمپلیکس نمبر سیسټم دی. نن به موږ کمپلیکس نمبر سیسټم باره کې خبرې کوو. ها اول express these numbers in terms of I. موږ دا نمبر راکړي دا in terms of I کې تاسو express کړئ. ډېر آسان طریقه ده. square root of minus 5 I کې موږ express کوو نو زموږ به همیشه دا سوچي چې I چې کوم دی د دې ویلیو د square root of minus 1. زه یو کوېسچن تاسو ته کوم د هغې نه بعد به بیا نور موږ دلته explain کړو. square root of minus 5. First of all تاسو ته موږ ویل چې I چې کوم دی دا برابر دی square root of minus 1. دا به تاسو ذهن نه نو باسئ، دا به هر ټایم تاسو ذهن کې نو تاسو به دا قسمه کوېسچن سالو. زه غواړم چې دا په دې فارم کې ولیکم نو زه لیکلی شم چې square root minus 1 times 5. دا موږ سپریټ هم لیکلی شو چې زه داسې ولیکم square root of minus 1 times square root of 5. تاسو ته مو ویل چې دا چې کوم دی دا برابر دی د I. سو موږ به ولیکو چې I او times square root of 5. نو دا زموږ آنسر. په هر یو کوېسچن کې به تاسو دا طریقه کوئ چې تاسو ماینس 1 سره ملټیپلای، مطلب چې هر یو کوېسچن درکړي ماینس 1 ټایمز دیټ نمبر افټر دیټ سکویر روټ اف ماینس 1 د آی برابر دی او ډایرکټ به تاسو پټ کوئ. بل کوېسچن چې موږ کوم راکړی دی ماینس ماینس آوټ سایډ دی دا به همیشه دپاره داسې ماینس انټو سکویر روټ اف ماینس 7. نو د آوټ سایډ ماینس چې کوم دی دا به موږ ایز اټ از ولیکو. square root of minus 7 په ځای موږ لیکلی شو چې minus 1 times 7. again the outside minus چې کوم دی دا ساین به موږ داسې ولیکلی شو او separate square root به ولیکلی شو minus 1 times square root of 7 minus as it is. in place of square root minus 1 we will write on the I times square root of 7. دغه رنګ دا ټول کوېسچن په دې طریقه دي تاسو پریکټس وکړئ. دلته و چې تاسو دا ټرای کړئ square root of minus 7. So directly write in place of minus, directly write I into square root of 7. Write this minus, okay. This one da به زه وکړم تاسو ته ځکه چې مطلب دلته perfect square راغلی. same دی خو square root of minus 36 minus into square root of minus 36. outside چې کوم ماینس دی دا به زه ایز اټ از ولیکم. تاسو ته مو ویل چې ماینس دلته راشي ډایرکټ د دې په ځای یو دا لیکئ I times square root of 36. په بل سټپ کې minus I as it is. موږ ته پته ده چې square root 36 چې کوم دی دا د 6 برابر دی نو موږ به دلته ولیکو چې minus into I 6, or you can also write minus 6I. Both are correct here. Last کوم کوېسچن دی دا هم تاسو دغه شانتې ټرای کړئ او بیا سکویر روټ واخلئ، تاسو به آنسر فایند کړئ. موږ به څنګه ایمیجنري نمبر ملټیپلای کوو؟ ډېره سمپل طریقه ده. زه به دواړه طریقې تاسو ته دلته فایند کوم چې هغه به څنګه موږ ملټیپلای کوو، بیا به په آی ټرم کې ایکسپریس کوو. very simple method. just multiply the two numbers and write I. 47 times 2, the answer is 94. دلته موږ سره یو آی دی نو چې یو آی تاسو به as it is ولیکئ. question number 2 ته وګورئ 2I times square root of minus 5.
first of all delta square root ki inside munga minus rale, so da ba munga singa liku. Da ba munga liku, for example, square root of minus 1 is I. I will do this question. The question comes around 2I times square root of minus 5. 2I bamunga as it is will equal times delta minus 10 without some of which minus ration direct as I times square root of 5. How is pamunga number sir multiply kau or I sir I times I same, so power will be added, so I times I is equal to I square, and I square as I told you kida kam barabar de the minus 1. Means 2 times and numbers with numbers, so 2 times square root of 5 is I times I is I square, which is equals to minus 1. The delta direct put come minus sign. That is the answer. Among the next step, complex numbers. I think that it is for the question number 11. That was open for next video. Kiba beta the complex number basic start. The question is minus into square root of minus 3 times square root minus 7. First of all, come outside minus the manga will inside square root I minus 10 I will equal to square root of 3 times. Again negative 7 the inside square root, the negative I will equal into times 7 square root of 7 minus as it is will equal I times I is I square times and multiply 3 times 7 21 of square root की will equal minus as it is I square come there that minus 1 barabar there times square root of 21, so minus multiplied by minus is plus square root of 21. The lecture mga delta complete ko. Inshallah lecture 2 ko mga complex number direct start.